Now, this morning, I intend to talk about a few issues, and at the end of this, I'll take a few questions. Today, I want to address the issue of the sanctions as a tool against impunity in Uganda. And I'm talking about the international sanctions. Friends, the reason why we always call for sanctions against General Museveni and his officials, and why we celebrate whenever those sanctions are implemented, can only be summarized in one word: impunity. We live in a country where the regime has effectively captured, undermined, and destroyed all mechanisms that can hold officials accountable. They are no longer accountable to anybody for as long as someone is connected to the regime. No one can hold them accountable for their wrongdoing. I mean, let's take an example of Anita Among, the Speaker of Parliament. She embezzles billions of taxpayers' money, and evidence is actually presented to the public, but nobody can do anything. Instead of calling her to account, General Museveni comes out to defend her, to protect her, and to support her. Instead of going after her, the law enforcement agencies instead go after every and any whistleblower that dares to speak out against her corruption, to the extent that some have actually run out of the country and some are in hiding. That is impunity. You all remember the students that tried to protest against the theft of the iron sheets that were meant for Karamoja. Many of them spent months in prison, while those that were involved in this grand theft were either rewarded, and those that were pretentiously held to account were only in prison for a few hours. It's because of impunity that the police will not summon Anita Among for questioning. Because of impunity, the IGG will not investigate her. The DPP will not sanction charges against her. The courts of law will not summon her. The Auditor General has also been bought and silenced by another service award. Any MP that raises or dares to raise the issue is quickly silenced and humiliated on the floor of Parliament by the same Anita Among. That is impunity. She then continues to live large, enjoying her stolen money. I mean, nobody can touch her, nobody can say a word. No one can call her to account. And that is how those who have killed our people in hundreds go scot-free and elude justice. That is why people who abduct, torture, kill our people, or even rape our supporters are moving around scot-free. And many of them are actually given red carpet reception at public functions. You saw the man that undressed for people being appointed RDC by General Museveni. That is impunity. Like many other institutions of state, the Uganda Human Rights Commission has also been effectively co-opted and destroyed. And that's why you can see Wangadia supporting and ridiculing, supporting the abduction and rape and even sodomy of our supporters in CMI detention. That is impunity. You see her mocking the victims of injustice, the victims of torture, the victims of abduction. That is impunity. She even goes as far as trying to silence the victims of abduction and trying to intimidate their families and co-opt them into silence and compromise. That is impunity. So, with the state of affairs, citizens are left with only two options: either to rise up and put an end to this nonsense once and for all, using whatever means are available to them, or to appeal to the international community to take measures including sanctions, which the regime has clearly refused to take against its corrupt and criminal officials. Ladies and gentlemen, travel bans, asset freezes and others
may not put the corrupt and brutal officials in prison, but at least they go far to block them from enjoying with impunity or even invest their stolen money, the money they stole from poor Ugandans, in their countries. These countries have their act together. These countries are well governed and they respect the rule of law. So we see no need or no importance whatsoever for them to accept impunity, to accept corrupt officials that steal from us. These people deny the regime officials that run away with their money opportunity to enjoy it in their countries. And we really, really appreciate those sanctions. We welcome them. These sanctions reassert the duty of civilized nations, because they should never be seen to sit back as actions against poor people are going on with reckless abandon. These regime officials that have destroyed, underdeveloped and looted their countries because they think they can enjoy life with their families in developed countries, the wealth that they steal from poor Ugandans, at least we have a way forward here. So we welcome these sanctions, and we want these thieves, these corrupt officials, to lay in the bed that they laid. They've destroyed their countries, they've messed up Uganda, they've messed up our healthcare system, they've messed our education system, because they get all their healthcare from abroad, and indeed they die from abroad. They've messed up our country, and they want to enjoy the countries that are well governed at the cost of the poor people. So we are happy that these sanctions have been slapped on those officials, and we want more sanctions on General Museveni, his son, and all his officials that he uses to crack down on the rights of the people. They should go to Ugandan hospitals. They should have their children go to Ugandan schools. They should buy cosmetics from Uganda. I thank you, and I'll say that in Uganda before we welcome questions from you, ladies and gentlemen. Basebo ne banyabo, njagala okwebaza mwe bannamawulire abazze okutuuliza amakya ga leero. Olwaleero njagadde kwogera ku nsonga ya Natti ezasibiddwa ku Anita Among n'abalala banne abalyake olw'okubba amabaati g'Ekaramoja n'okulya enguzi. Newankubadde Anita Among yekka gyaliko Natti zino, naye twasabye Natti zino baziteeke ku bonna abenyigira mu bikolwa bino ebyobukenuzi. Ensonga lwaki tusaba amawanga gano ganaggwadda getukolagana nabo, Uganda gekolagana nabo, agavugirira Uganda sente, gye baliira sente zaffe ze batubyeko. Ensonga lwaki tubasaba abasennatti ku bakulembeze abatulugunya abantu n'abali b'enguzi n'ababba sente z'abanaku, era ensonga lwaki tujaguza nnyo buli we bawaako gwe bataddeko Natti, tusobola bizingira mu kigambo kimu, impunity. Impunity ani kumu asobola okinziriza mu Luganda, baganda bange? Tugambe obutagambwako, tugambe eryanyi. So ensonga eyo basebo ne banyabo tugisanyukira kuba tuli mu nsi nga abatufugisa eryanyi bawambye buli kitongole kya gavumenti ekyandikubye ku bakulembeze mu nsoloboto. Tewali asobola bagambako, naddala abo bagamba n'obo abo abali connected, tewali asobola bagambako. Ekyokulabirako wano ekyamangu ye Anita Among. Anita Among anyaguludde sente z'omusolo mu buwumbi mu billions nga tewali asobola mugambako. Evidence weeri, obujulizi bwe buli ku social media wonna, buli mu public. Wabaddewo Uganda Parliament Exhibition ng'eraga obubbi obugenda maaso Anita Among bwakulembedde mu Parliament, naye tewali asobola mugambako. Mu kifo ky'omugambako oba okukola ng'omukulembeze bwe yandikoze, Museveni mwamulabye bwe yavuddeyo yawaanye bawaane, bwe yavaayo
okwogera ku byenguzi yawana bwanya Anita Among yamu defendinga bu defendings nampromotinga nomupromotinga mu kifo kya ebitongole ebikwasa empisa okugamba kwa Among bonna batya abakumi b'amateeka abapoliisi n'ebitongole ebikwatagana ensonga eyo bonna bamutya ekyenjawulo nti ate ba whistleblowers oba bakalabalaba oba abantu aboogera abalunkomi ate bo be bali mu kudduka be bali mu kwekweka abamu bawaŋŋanguse n'okuwaŋŋanguka kubanga bazza omusango gwanagomola okwogera ku bubbi bwa Anita Among ne banne. Mujjukira abayizi omuli ab'e Makerere n'abalala abaavaayo okwekalakaasa olw'obubbi bw'amabaati obwakolebwa nga bukolebwa abaminisita nga muli ne speaker wa parliament ne vice president n'abalala bangi nnyo siba mukomera ne bamala emyezi mingi mukomera naye ate nga ababbi bennyini bo babakuza bukuza abalala be beefuula nti babakuba ku nsoloboto nti babasibayo saawa busaawa ne babata obwo bonna bonna kozesa lyanyi obwo bonna bubbi obwo bonna butaswala eyo yonna yonna impunity bwe tunakifuna ekigambo ekitegereka amangu naddala eri abato tunakikozesa naye obwo bonna bubbi obwo bonna butagambwako obwo bonna bwakwefuula naggwano olwa obwanaggwano obwo buli mugenda maaso poliisi tesobola kugamba ku Anita Among. Inspector General of Government IGG tasobola kumunoonyerezaako nakubaako kyamugamba. Auditor General ob'omubalirizi wa gavumenti asirise ate oyo bayongedde ne bamuvubika omugaati mukama gwe bayita service award naye bamuguze naye yasirise. Amakooti tegasobola kuyita Anita Among ayitebye. DPP tasobola kugula musango ku Anita Among kubanga bonna bonna babasirisa babakakanya. Omubaka wa parliament yenna agezaako okusitula eddoboozi lye okwogera ku bubbi obukulemberwa Anita Among. Mulabye ebyo bamukola bamusirisa bamuvuvuba bamuswaza bamunyooma. Mwalaba Anita Among ng'agamba Honorable Sekikubo ng'agamba nti byayogera nonsense ya kigwagwa. Obwo bwonna bwanaggwano eyo yonna ye impunity egenda maaso mu Uganda yaffe. So Anita Among agenda maaso okweyagalira mu ssente ze, agenda maaso okugula buli kyabbeeyi, agenda maaso okunyumirwa ssente zabbye mu bannayuganda nga bwazisipending ebweru w'eggwanga bwazinvesting ebweru w'eggwanga n'ebirala ebikwatagana ku nsonga eyo. Tewali asobola mugambako yensonga lwaki n'abo abatemudde abantu baffe ebikumi n'ebikumi bali free batambula teri abagambako batuuka ne ku mikolo gya gavumenti babateerawo red carpet. N'abakozi ebyobuwemu ebiswazi ebisingira ddala mwalabye omusajja yavaayo n'akunamira eggwanga naye nga Museveni yamukuzizza n'amufuula RDC owewaffe Gomba. Bwebwo obutagambwako obwanaggwano obuli mugenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. So n'okufaananako ng'ebitongole byonna byonna ebiwambiddwa ne byonoonebwa n'ekitongole ky'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission nakyo kyawambibwa ne kyonoonebwa. Mwalaba mukyala wa Ngadya nga yamu kubawagira okuwamba abantu, y'omu kubawagira okubuzaawo abantu n'okurepinga abakazi n'abasajja okubasiyaga nga babasiyagira mu CMI. Mwalaba abamu abaavaayo ne bakyogerako Wangadya nga yabalemesa. Wangadya yavaayo n'agamba n'okugamba nti abantu abaawambibwa famire zaabwe nga zivuddeyo n'agamba ko tebaliyo bakiwani. Kakati ekyo kye bayita impunity basebo ne banyabo. Wangadya ssentebe oba nantebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu ate ye kennyini yagezaako n'ogezaako okugulirira famire zaabo ab'abantu abaawambibwa n'obbatiisatiisa okusirika okulekeraawo okwogera ku nsonga eno. Obwo bwanaggwano eyo impunity basebo ne banyabo. So mu mbeera eyo abannayuganda baba basigaza ebyokukola bibiri byokka, either kwekumamu omuliro bakozese embeera yonna yonna gye basobola okustopinga bino ebigenda maaso n'okwegobako bano ababbi. Ekyo kiba kiganye nga bwe bagezaako kiremesa nga bakozesa emmundu nga bakozesa ettemu. Ekyokubiri kiba kyakutuukirira oba kusaba agamawanga ge tukolagana nabo international community ng'ate ge mawanga agavujjirira gavumenti ya Museveni ssente ge gayimirizaawo gavumenti eno kwe kugasaba okubaako kye gakola obutawagira bikolobero biri mugenda maaso mu ggwanga. So
twagala mumanyi nti okubagaana okugenda mu mawanga gano okuwamba ebyobugagga byabwe n'ebyabantu baabwe kiyinza obutateeka bano ababbi n'abatemu mu makomera, naye ate kiyambako kubanga kibalemesa okugenda mu mawanga gano gye batereka sente zaffe, gye bainvestinga sente zaffe okuzinyumirwa. Bwe banga Uganda bwe buliri bwabwe babwebakemu nga bwe babwaze. Twagala babeere wano e Uganda, bagende mu malwaliro gaffe, batambulire ku nguudo zaffe, bizinesi bagikolere wano, n'ebizigo nabyo babigule mu Uganda. Njagala bebaza olw'okumpuliriza era ngenda kubasaba abalina ebibuuzo mubimbuuze basebo ne banyamwe balinyumira. We are having 30 minutes, so kindly let's be smart. Shoot your question, then we can answer. Yes, some. Richard. All right, sir. Yes, Honorable, did you say the sanction currently on Among and the team is fruits of your continuous work as SNUP and opposition party? We are taking 5 years on that. Honorable, 2 questions from me. First is... Wait. Yes, sir. Please go ahead. The first is, there have been questions from the general public, especially when there was an uproar on the alleged, which you, the opposition, have confirmed to be corruption in parliament. We, however, haven't seen the body of opposition coming up to ask the Speaker of Parliament to step down on the allegations. We've seen in other countries like South Africa, it has happened, and the Speaker is in court. How come the Ugandan opposition hasn't done the same? My second is, you seem, and it has been quite evident, that many of the channels of asking for human rights accountability, say the human rights bodies, courts, have not done much in addressing the continuous abductions, disappearances, but also the people who are still in court. What other mechanisms and forms are you using to get this addressed? Okay, thank you. Some Ugandan Kolane, some Ugandan media. Mr. President, abantu abasinga badde balowooza nti ogenda ebolero ogeze kuyikozimakakuja kugenda Bungereza, so beebuuza kino wakikoze okubeerawo amangu, wali wateekayo dde okusaba kuno oba kubanga tubadde tulaba otaddeyo emisango mu kkooti y'ensi yonna nekijakuba mu mangu, so kisobodde kitya okubeerawo amangu era waliwo abalala abanaagendanga Anita Among bw'abadde olwekimubuuseeko okulwamanga. yes, Mark. Amanya Mpanga Charles nkola ne Map Media. President, twalabye envumbo eyateekeddwa ku Speaker wa Parliament ne ba ministers abamu. Bannayuganda beesunge nti entegeka yonna weeri ey'okuteeka ku General Museveni envumbo. Okay, let's first have those answers, then we come to the statement. Thank you very much. Maybe I'll answer the questions both in English and in Uganda. Yes. Yeah. Sanctions, are they fruits of our engagements? Definitely yes, and it was tweeted by the Speaker of the UK Parliament. It was also tweeted by some other members of Parliament that indeed this followed our engagements the last time I was in the UK. So yes, these are fruits of our engagements and other engagements, because it's not just us. It's so many Ugandans that are pushing for action from the international community, and not only the UK or the European Union, but the United States as well, and many other development partners. These
are calls that we've been making for so long. And we are glad that now the international community, particularly the UK, is moving from strongly worded statements to strong moves of action. Bambuziza oba envumbo zino oba Natti zino zavudde ku kwatagana oba ku nsinkana zitwabaddemu e Bungereza, era ansa yange ejja kubeera nti ye ffe twagiwunyisizza. Naye si ffeka, ebbanga ddene bannayuganda babadde balaajana ebyo mwogera ku Twitter ne mutaaginga UK government ne mutaaginga aba MPs bikola. The things that you do on Twitter, on Facebook, on Instagram, on social media, and call out and request and tag these MPs, they actually work. Don't stop. So when I went to the UK, because in Uganda, yeah, when against the UK munsinkana zino, twayongedde bwongezi tofaali kwekyo ekibadde kizimbibwa ebbanga lyonna. Era nga bwe mwalabye abakulembeze baayo nga muli ne Speaker wa Parliament ya UK bavuddeyo ne babategeeza nti oluvannyuma lw'okusinkana ne ttiimu yaffe basazeewo ne batekinga action eyo. So yes, kikolera ddala era temulekera awo. Si ffe ffeka wabula ffe tukulembera bukulembezi ku making sure tukusa kye mbadde mulaajanira ebbanga lyonna. Derek has asked, the opposition has not asked Anita Among to resign. Why? That actually is not true. You remember our leader of Parliamentary Front, officially known as the leader of opposition, the Right Honorable Bobi, came out and called upon these institutions to take action. But as you know, these are important institutions. They are completely detoothed and disempowered, and therefore they are not able to hold Anita Among to account. You saw how one of them actually was bribed with the service award. So our leader of opposition took steps, but as you know, he's always fought left, right, and center. But yes, there's also been members of the opposition, some from our own party, supporting this corruption, supporting this impunity, and speaking out against, you know, these sanctions. That is a shame. That is a disappointment. But you know, many of them are compromised. You know, the parliament is a clearing house, that nobody is going to see the impunity of Anita Among. Nobody is going to see her corruption, and those that see her corruption are quickly silenced and humiliated. So yes, our leader of opposition on our behalf has been and continues to do all that is possible under the circumstances. Derek abuziza nti opposition tenavaayo kusaba Anita Among okulekulira. Twakikola dda, twakikola mu kapasite yaffe ng'abatali mu parliament, naye n'omukulembeze waffe mu parliament, Right Honorable Joel Ssenyonyi, mulabye ng'agezaako okuyita mu makubo gonna agasoboka. Ne munakikkiriziganya nange nti ebitongole byonna byawambibwa, byasirisibwa, byakulibwamu amannyo. Ensonga lwaki olunaku lwaleero tuli basanyufu nti basobola okuwamba ebitongole byawano, naye ate eri e Bulaaya tebasobola biwamba. Ensonga lwaki byo tusanyuse nti birina kye bikoze. Oba oli awo parliament yaffe bw'eneeterera tutunafuna enfuga ey'amateeka, ababbi abo bajja kisasulira. Naye era kituufu tiwaliwo ne bannaffe abamu abali mu opposition naye ngo balaba baavuddeyo okuwagira Anita Among n'obubbi bwe. Wabalabye nti tebaagala kwogera ku bubbi bw'amabaati, ng'ate y'ensonga eyagobeseza Anita Among ne babbi banne e Bungereza, era ensonga egenda bagobesebwa alala. So ekyo kikulaga nti baagulibwa, oba abamu baalya, oba abamu baatiisibwatiisibwa, naye abo abawagira obubbi n'obukenuzi tebatukiikirira. Abatukiikirira beebo abawagira ebiruma n'ebinyigiriza bannayuganda okuggwawo. What other mechanisms are we using about missing people, following the fact that we've not yet gotten fruits? Yes, we've not gotten fruits
We've not gotten action about the missing people. But we don't stop. We know that the arch of the universe is long but bends towards justice. Bungereza, I mean, it's been a while since the corruption against the people of Karamoja happened, and now we're seeing action. I can guarantee you that sooner than later, you will see action. About missing people, we've petitioned other platforms. As you know, we took General Museveni, his son, and his other lieutenants to the International Criminal Court. So don't be shocked when time comes and the International Criminal Court sanctions General Museveni. But like we continuously tell you, we've petitioned every international body, every international institution, and we continue to look everywhere for options. Yeah, mu Uganda makubo kyamalala gye tukozesezza okulaba nti tufuna okuddiwamu ku bantu baffe ababuzibwawo Bakibalama, Bakanata Muhammad n'abalala abatanaba kulabikako paka olunaku lwaleero. Oluvannyuma lw'okuba nti ebitongole byonna mu Uganda byawambibwangako okuli n'ekirwanira eddembe ly'obuntu nga ne Wangadya gwe balonda ayikulira akakiiko akolwanira eddembe ly'obuntu ate naye y'omu ku bawagira ebikolwa bino eby'obwannagwano, twatwala General Museveni mu kooti y'ensi yonna, era tulina essuubi nti kooti y'ensi yonna ejja tuddamu. Naye ate si yokka, ebitongole bingi nnyo nnyo mwe mujja kuba mulaba bulabi mu maaso ku lutimbe, mujja kuba mulaba nga amapeesa g'enyiga bwenyizi, naye njagala obakakasa nti tuukiridde buli kitongole kyonna ku lukalu lw'ensi okulaba nga tufuna obwenkanya, okulaba nga tufuna abaganda baffe abo ababuzibwawo, ate nga tujja bafuna Mukama nga ye musumba waffe. Sama Uganda Mbuza has asked me, how did you get this easily after the ban? Sama, do you think we are easy? We are not easy. But this has been glaring for so long. It only needed leadership. Your cries are listened to. Your cries reach far and wide. So it was not hard for us to substantiate our claims because it's a national cry. That's why it is easy for us. He went ahead and asked whether there are others that are targeted. Of course, the main target is Museveni himself. He still has the pseudo protection of being an apparent head of state, but we know that sooner than later, reality and justice will weigh heavier than him. But among the targeted ones are people like Nabanja, people like Damulira, people like, all these that are, people like Arupo, all these people that are used to oppress Ugandans, to kill Ugandans, the likes of Kasigas, all those people are targeted and they will be sanctioned sooner than later. Sama abuzizza nti kino twasobodde kifuna tutya, twasobodde tukifuna amangu, kwe kugendayo, kwe kubalaga, kwe kwogera oluzungu, kwe kusibaza Natti, twasobodde tukifuna amangu. Sama tetuli banjawulo ku bannayuganda balala bonna, naye ansa zino oba ebikolwa bino twasobodde bifuna amangu kubanga okusookera ddala tetuli ba bulijjo, ife bali. Naye ate ng'ogyeko n'ekyo, njagala mmanyi nti okuyaayana kwammwe kuwulirizibwa, okukaaba kwammwe kuwulirizibwa. Posti ze mukola ku Facebook ne mutaginga zi gavumenti zino za European Union, eza UK, eza America bikola. Zi tweet ze mukola ne mubasaba okussa envumbo ku bantu bano zikola. Kati ffe okutuuka mu meetings zino twasukubyeko bukubi kafuufu kubanga omulimu ogusinga mwe bannayuganda mugukoze mu abali wano ne bannaffe abali mu diaspora. Temulekera okukozesa social media, temulekera okutaginga abantu bano, temulekera okulabisa. Bino byonna bibala byakulabisa. Twatuuseeyo nga tetweyogeza bweyogeza wabula ng'ensonga bagimanyi. Ffe twagenzeeyo nga bakulembeze kugamba bugambi, okay, okukaba kwa bannayuganda mukulabye nti kwe kuno,
ne bagamba mwagala tukole ki, ne mugamba kaba wuyo na wuyo na wuyo na wuyo. Ate abo tubuuza notubuuza nti baani abalala abali targeted bangi nnyo. Omubbi omukulu ye Museveni ne banne bannabbanja n'abalala abakinyigiddemu balukolobi n'abalala bano ba Anita Among. Ekyo kikyali kituuza n'abalala bajja, buli amanyi nti mubbi, buli amanyi nti yakwata ku mabaati ge Karamoja, buli amanyi nti yenyigira mu kunyagulula eddembe lya Bannayuganda, buli amanyi nti yenyigira mu kutulugunya Bannayuganda, okuwamba Bannayuganda, bonna nga ne mukyala wanga lya mwali, bonna bali targeted. Njagala okutwala n'omukisa guno okwebaza diaspora team zaffe, okwebaza Comrade Kauma, okwebaza Comrade Lee Oriema Kachogena mu Luzungu. I want to take this opportunity to thank and salute our diaspora leadership. Comrade Daniel Kauma, Comrade Lee Oriema, Peter Ekakoru, and all the leaders that we have in the diaspora for standing firm, for leading us, for insisting, for knocking on doors, for petitioning, for speaking a lot of English, a lot of French, a lot of all these other languages in search for freedom, in search for remedy, in search for redress for the suffocation and suffering of the people of Uganda. Don't stop. We shall push from where we stand, push from where you stand. And you on social media, now you know the fruits of your noise making. Now you see the fruits of your lavisering. Please continue exposing. Continue, please. The final question was from Anita Among. I think I already mentioned that many others are targeted. People like Damolira Christopher, people like Abel Kandiho, we know he has sanctions, but we want more sanctions. People like Kasigas, people like Wangadia, people like Nabanja, everybody that is involved in gross human rights violations, everybody that is involved in the raping of women in custody in CMI, everybody that is involved in the sodomizing of young men in CMI in detention, everybody that is involved in the torture of detainees in CMI, in police custody, we are coming for you. Map media ndoze chone bwenchidamu mu Uganda. Naira chechimu obuza nti tusubire ekintu chechimu ku Museveni. Ate oyo Museveni musubire na bingi nnyo. Kubanga oyo Museveni yalinga Bashir. Naye bibye nizo kubibategeza gabituseewo. Thank you very much. I'll take one more round of questions. Yes, Sita. Sita mukisa Nicholas nkola ne Sita Media Uganda. Ebibuuzo byange biri bibiri. Ekisooka narrative ebadde evugirwa okuva we bataddeko Anita Among ne baminisita sanctions yakuba nti Anita Among ne parliament baagaana homosexuality bill. So twagala okutangaazemu ku nsonga eyo. Ensonga yabadde yakubba mabaati oba ya homosexuality bill nga bwe bali mu kusiibira Bannayuganda. Ensonga ey'okubiri ey'abasuubuzi. Abasuubuzi emabegako awo twalabye ebibiina eby'enjawulo n'abakulu mu gavumenti nga babalaga nti okugenda kwa His Excellency Bobi Wine ebweru bwe kubaleetedde gavumenti okubateekako emisolo egyo kuba bo tebakyalina ssente olw'ensonga nti ebitongole ebyenjawulo bibadde bibavugirira byabasalako obuyambi n'ebimu ne biggalawo mu ggwanga Uganda. So n'ensonga eyo twagala ogitangaazeeko ssebo oba ddala kituufu abasuubuzi bano okubonaabona kwabwe akuva eri ggwe mu kutambulako okugenda ebweru neyanza. Yes, Zetadde. Mr. President, kikyembuuza kyawukanako ne sanctions ne human rights. Ensonga eya Dr. Kizza Besigye alawuna eggwanga era agaliwo galaga nti ayinza okuvuganya mu 2026 nga gwe president kino kikuleseewa tekikutadde mu katembo okulaba opposition babiri ab'amaanyi okujja okuvuganya mu 2026 n'ekisembayo munnakibiina kyo Dr. Bedi Wine asiba akulumba ku social media nti otambula nnyo olinnya nnyo ennyonyi kati munannuku owa wansi yeetaaga okumanya ekibiina kifuniramu owa mu ntambula zino ezaleero n'enkya. Yes, Joseph. Nze bali ku ddembe Joseph, Mr. President. Waliwo omusajja bajja service award, Mr. President. Tuwulira abamu bagamba service award batuufu baki.
tusaba nti oludda oluvuganya gavumenti lwaki lugenda mu kooti ne lustopinga ne bageza kukola nga bastopinga okufuna service award kubanga batuli awo nga n'omulala bamunge twali awo nga n'omulala bamunge kyansi ekyo president Sematimba bwegiire nange ensonga yange genda kwawukanako yababbi b'amabaati n'abalala waliwo ensonga esendinga ennyo social media ennaku zino era mu mawulire ensonga eyo okusingira ddala eri ku baana ba Kintu mu bwakabaka bwa Buganda abantu nga beebuuza tebalaba kabaka waabwe bakuma okumulaba ebbanga bwangu yeriise nga muzzukulu wa Kayiira meseji eyo ogyogerako oti eri abantu abalina okwemulugunya ku nsonga eyo nga tebalaba kabaka. Okay, let's have Kitanda from this. Tumaze ebbanga nga mwemulugunya ku kakiiko k'ebyokulonda amateeka g'ebyokulonda okubanga ge galiwo tugenda mu kalulu 2026 okusuubira okulabikako mu baloti nga tewali kikyuse mu bino byonna. Okay, let's have more three so that we can have it once. Start with Baker, then Peter, and Doctor. Okay, my name is Becca Melinda from NTV. I just want to know Honorable Matthias in Kuga's fate, because I understand his action could be under the disciplinary committee of the party. Thank you. No, my name is Peter Serugo from Daily Monitor. My question is a supplement to Chitanda's electoral reforms. Please, I remember very well that you are pushing for electoral reforms as one of the conditions before you go into the next elections. But again, we are seeing you people ganging up and campaigning, showing that you are getting ready for 2026. Nothing has changed. So how far and what are those reforms that you want in place? Okay, we are ending with NASA and culture. Yes, NASA. NASA from Baba TV. Twalaba essaawa zino minisita w'abaana n'ensonga z'abavubuka balambwagaladde nga basaba lisiti y'abantu be mwali mwagala okununula bave mu makomera n'abo abaabuzibwawo nga tebalabikako ne mugimuwa kitwale nti step gye yazzeeko ey'okubasaba muwandiika ekiwandiiko muteekeko emikono igwe general secretary ne leader of opposition business mundakiriza okusayininga ekiwandiiko kino oba ali mu palapase atwaliriza budde ng'abasinga ali mu kyogero. Mr. President, Dr. Enzyme, Annet Among. Gyebuvuddeko kino kya National Unity Platform mwaloncha Dr. Enzyme. Tongaya. Gyebuvuddeko kino kya National Unity Platform kyalonkinza okutandika okuwandiisa abambazi baakyo amapya okwetooloola eggwanga lyonna. Mr. President, olowooza enteekateeka eno enatambula bulungi etali kulemesebwa? Okay, thanks. That makes our last bunch of questions. Let's have the answers then. Kale, mwebale nnyo mwebale ddala. Sibize. Thank you. Sita asked that Anita Among and her apologists have been pushing a narrative that the reason why she has been sanctioned is because she presided over the Anti-Homosexual Act, passing of the Anti-Homosexual Act. Of course, that's a lie. It's an ignorant lie, because the reason was put there. Anita Among stole iron sheets made for Karamoja, and she accepted, she conceded, and she returned them. Only that, because of impunity, nothing was done to her. Others were arrested, but, freed, and the public was ordered, especially you, the media, ordered to stop talking about that matter. That's impunity. I want to ask, the mover of that law, the one that presented it was Honorable Asumani Basalirwa. Why is he not sanctioned?
The one that seconded it was Honorable Jonathan Odu. Why wasn't he sanctioned? As a matter of fact, I saw Honorable Odu supporting the sanctions, but he, like many other Ugandans, said it shouldn't be only Anita Among, it should be everybody else, and we agree with him. And we've told you that Among is only the beginning. The wheel of justice might grind slowly, but it surely grinds ultimately. So that is an absolute lie, but I mean, that is what this regime is known for. Sitabuuziza nti Anita Among ne banne baadde bagamba nti ensonga lwaki bamutaddeko Natti zino kwe kuyisa etteeka ly'ebisiyaga. Naye ekyo mwena mukimanyi kya bulimba, kubanga mazima amatuufu Anita Among yabba amabaati. Yabba amabaati g'e Karamoja. Era mu buswavu ng'amaze okukwatibwa n'agakwata n'agakomyawo. Kati mateeka bwe bakwata ng'obbye ekintu, togamba bugambe kale engeri gy'onkuteeka nkikomyewo. No, olina okwasibwa amateeka. Naye oba olw'obwannaggwano buli wano tewali kyatuukawo, nammwe bannamawulire ne babalagira mulekerawo okubyogerako. Njagala okubuuza, singa bisiyaga bye byakwatisizza Anita Among oba bye byamugobesezza e Bungereza, eyaleeta etteeka eryo bamuyitawo ne Asumani Basaliro, lwaki tali ku lisiti eyo? Eyali sekendi nga bali bamuyita Honorable Jonathan Odu, lwaki Jonathan Odu tebamutaddeko Natti, lwaki tali ku lisiti eyo? In fact, nalabye Honorable Odu Jonathan ng'awagira okugoba kwa Anita Among, naye ng'agamba nti si ye yekka ne bano babbi banna abalala babi, wabula balina kuba bangi. Era ffenna tukkaanya naye, era tugamba nti eyo ekyali ntandiko, ekyo kituuza. Twagala bonna bonna batekebwe envumbo. Mpozi okukiteeka mu context, okunnyonnyola bannayuganda, kino si kyakugoba bugobi Anita Among ne babbi banne e Bulaaya oba mu mawanga gonna agali mu kago gwa Bulaaya. Nedda, kino kyakumuteekako nvumbo na kuwamba bya bugagga bye n'abantu be byonna byakoze ne bya investinze mu mawanga g'e Bulaaya. Mujja kujjukira nti abantu bano ababba ssente zaffe ba investinga mu mawanga g'ebweru, balina zimoolo e Bulaaya, balina amayumba mangi e Bulaaya, balina ebyobugagga bingi e Bulaaya, naye nga babibba mu ssente zaffe wano. Kaakati waliwo etteeka libagiriyita Global Magnitsky. Etteeka eryo likwata abo bonna bonna abenyigira mu bulyake, mu kutyoboola eddembe ly'abantu n'okulya enguzi, era lirumira ddala okuva mu kubagana okuyingira mawanga ago, okweyagalira mu byobugagga by'amawanga ago, naye gawamba n'ebyobugagga byabwe ne gabisaako envumbo. Gavumenti ey'abantu bwe neeyingira mu buyinza, ebintu ebyo nga bidde eri eggwanga. So bwe munaawulira nti bataddeko bano bakayiwula aba Museveni, bwe munaawulira nti babataddeko envumbo, baba bawambye ebyobugagga byabwe nga bigenda kufuuka bya Uganda. Era olunaatuuka endebe mu ntebe pa nga tugamba muleete emaali yaffe eyo abanyanzi gye baali babba edde emikono gy'Abannayuganda. So yekawefube oyo gwe tulimu, tetuli mu byakusaaga. Waliwo abuuza nti waliwo n'enjogera egamba nti ebyo byabadde byakoleddwa olw'okugenda kwange ennyo e Bulaaya n'okusinkana n'ago amawanga n'abakulembeze b'amawanga ago Uganda gekolagana nabo, naddala ago agabadde gasinga okuvujjirira gavumenti ya Museveni ssente. Ye kituufu, ate si nze nzekka, ne bannaffe abalala abo ababeerayo mu diaspora abakola emirimu egyo nga tetuliyo, naye nange bwe ŋŋenda baŋŋenze kuteekako sitampu. Waliwo enjogera gye baadde bagezaako okugamba nti abasuubuzi okubonaabona kwabwe kwavudde ku Natti eziteekebwa ku babbi, ku bantu abababba. Ekyo mwe temulaba nti kyabwe busa. Abasuubuzi babonaabona olw'emisolo egibwakaligibwa nga gibakaligibwa bano ababbi abakozi ba Museveni, nga gibakaligirwa basobole okufuna ssente
ze baneegabira, ono tumuwaddeyo obukadde 10, ono tumuwaddeyo 5, ono tumuwaddeyo meka, Anita Among ayagala biliyoni meka. Ezo sente babanzibe Museveni buli lunaku akozesa biliyoni 2. Agenda n'ekibaasa ekyokugaba buli walaga. Ebyo byonna bikolebwa mu sente zammwe ez'omusolo. Babakaliga emisolo gye mutasobola, tegizimba nguudo, tegizimba amalwaliro, tegikola ku byanjigiriza, wabula gikola okubanyigiriza na kweyagala kwabwe. Kaakati ekyo kitwagala okustopinga, era ndowooza mulaba tutandise ate tukyagendera ddala maaso. So abasuubuzi tebabonaabona lwa Natti ziteekebwa ku babbi. Abasuubuzi babonaabona olw'emisolo egibakaligiddwa. Omukyalo mwambuziza nti ekya wene nja kiddamu wadde tekiri ku mulamwa n'omulundi n'ogumu. Ambuziza nti ekya Dr. Besigye okutambula mu ggwanga kindekawa. Kinsanzeewa. Wekinsanze bwekindeka nze no nkyaniriza nnyo kuba Dr. Besigye tukwatagana bulungi. Ffenna tulwanyisa nakyemalira. Ffenna twagala buli omu akwate bw'akwata kulaba nga tunafunya Museveni. So kirungi nnyo okutambulira nkunga ne bakulembeze bannaffe bonna bwe batambula kasita message baba batambuza eba yakunafuya oluvannyuma tusobole okusuula Museveni. Eyo njiwerokaminga nnyo. Mwabalina akatengo nsaba akatengo kamwe mukeesigalize. Ambuza ku mwami Abedi byabeera ayogera nti ntambula nnyo. Ntambula nnyo. Nti ninya nnyo ennyonyi. Simanyi oba waliwo emmeeri etuuka e Bulaaya. Singa waliwo booda esobola okuntuusa e Bungereza nga nyina meeting zange esobola egirinya. N'engeri gye tukozesa nnyonyi gye tukozesa. Ate kino si kipya nnyo ku nze. Ze emyaka egisukka 2 bwentyo bwe mbadde. Kubanga mbadde Bobi wine ebbanga lyonna abantu abamu bo balabye entambula nga ndi mukulembeze. Naye munansasira basita bwe batyo batera okubeera ate mbadde sita okumala emyaka egisukka 20. Naye ekibuuzo ekiriwo nti kino kiyamba kitya abawagizi ba NUP. Njagala mmanye nti buli wabaawo okunafuuyizibwa ku ludda lwa Museveni kituyamba. Buli mubbi omu bwe tumutema enteega kituyamba. Kati Anita Among enteega ze mmye, Kituutu enteega mmye, Nandutu enteega mmye, naye tekitumala. Twagala Museveni ye mubbi omukulu n'abo bonna bakola nabo. So tukyagenda mu maaso. Ebitwala e Bulaaya tuba tetugenze just kuyimba buyimbi. Newankubadde n'okuyimba tukumanyi. Tugenda ne tuyimba, mwatu ne tukolayo ne kasente. Naye ate ne tuvaayo ng'ate mmwe tubatadde abanyigiriza Bannayuganda tubatadde bwe balina okuba. So tetujja kulekeraawo kaweefube oyo. Nowanda Mawe yali agezaako okulaba nga batulemesa okutambula ebweru w'eggwanga kubanga bamanyi kye tuba tugenza okubakola. Njagala mumanyi baganda bange nti ssente ze beewola mu linnya lyammwe nnyingi nnyo. Olunaku lwaleero buli Munnayuganda abangibwa n'omwana wo gwazadde jjo abangibwa miliyoni essuuka 2. Ate nga bakyayongera okwewola bazeewola mu mannya gammwe. Mmwe mulina okusasula, mmwe be baateekayo ng'omusingo. Ssente ezo zeewolebwa kubanga eri babateekerawo ekifaananyi ekirungi. Kati ebyo bye mba ŋŋenze okumenyaamenya. Gavumenti ya Amerika ewa Museveni $biliyoni buli mwaka. Biliyoni si $1 million. Ne $1 million 10. $1 million erimu biliyoni za wano 3 mu emitwalo mu miliyoni 7. Kati gwe kikubiseemu ekyo emirundi 10. So njagala mumanyi nti buli bwe tugende Bulaaya buli tusinkana abakulembeze abo tuba tetugenze basaba ssente, tuba tugenze bagamba tetubasaze wano basaba buyambi, tuzze wano kubagamba nti mulekeraawo okuvujjirira okunyigirizibwa kwaffe. Tuli basanyufu ti buno obusiteepu butono bwabutandise naye twagala siteepu nyingi nnyo ate nga mujja ziraba basebo ne banyama. Why doesn't the opposition go to court about the service awards? But we are addressing impunity here. You know that our courts of law are impotent. You know that I am an artist.
and court pronounced itself about the pseudo ban on my concerts and ordered the regime not to interfere with my work. He disrespected court. My cars are still in Arua. My Tundra is in Arua, and other cars. Court ordered that they give me back my cars. They refused. We have a constitution, we have the law here, but there's no rule of law here. So it's impotent. The courts are impotent. And until we liberate this country and all other institutions, we cannot have trust in these our courts. Bambuza lwaki tetugenda mu kooti ne tuwaaba omusango ku lwa service awards zino, naye era kibazeemu nti kooti zaffe endiga yazitomera. Ekooti zaffe tezirina manyire, teziruma, kubanga bazimalamu dda amaanyi. Naloopa omusango olw'okuŋŋaana okukola omulimu gwange ogw'okuyimba. Ekooti neeragira ebitongole bya gavumenti birekerawo okusokola, naye tebyagiwa kitiibwa. Emmotoka zange muri Tundra baziwambira mu Arua zikyaliyo. Kooti yalagira bazinzirize, naye baagana ozinzirize. N'ebirala bingi nnyo, so tewali nfuga y'amateeka ano basebo ne banyabo. Saagala tweyimbe. Kino bakibuuza mu Luganda era nja kiddamu mu Luganda. Ssematemba Bwegire ambuzza nti awulidde okuyaayana kungi nnyo ng'Obuganda bwebuuza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Nga bw'omanyi nti obuvunaanyizibwa bwange tebukoma waffe Buganda yokka, wabula bugenda mu Uganda yonna, era ebitundu bya Uganda yonna mbitundira kyekimu era ndiwo ekitiibwa kyekimu, naye era nange kinkwatako. Naye waliyo abakulembeze abatwala Obuganda era abavunaanyizibwa ku nsonga eyo. So nange nja kweyazika ebigambo bya Made in Sereko ugambe nti buuza Mayiga webale nnyo webale. Kati museka ki? Are you coming back in 2026? I am here. I was elected as president. I am the incumbent. Thank you very much. I hesitate to keep repeating myself, but I also know that there are those that are many times tasked to ensure that I put the names of some politicians in my mouth to give it importance. But the issue of my former deputy president was resolved, and I wouldn't want to dwell on that because we have issues that are important right now, and I would rather concentrate on those issues. About electoral reforms. How do you reform impunity? We have the law, much as it has been tampered with numerous times, but it's not respected. So there's no amount of reform that is going to reform impunity. The law, even the way it is, if it's respected, can deliver us to where we want to go. Of course, the Supreme Court ordered for reforms, for electoral reforms. But if the Supreme Court has not been respected, then why do we think there's anything more to get from these institutions? The best thing is to remove Dictator Museveni, have a transition in this country, and have a new Uganda where the rule of law will be respected. Yes, we cannot hesitate to talk about the next election because Museveni fears elections. And every day he sees us moving towards the election, and biology favors us, the law favors us, morality favors us, and age favors us. That is why he is trying to use all ways
to scrap the election. We are not sure that we'll have an election because Museveni fears taking on anybody, especially myself, in an election. But if we are to go into any election, it will be a protest vote. Bambuzo oba tunagenda mu kalulu akabiri abiri mukaaga era oba twagala electoral reforms naye nkugambye nti okuvuluga amateeka oba obwannaggwano tebuba nangeri gy'okutereeza ti amateeka nedda tugamenye bika tugamenye mu ngeri eno ekirina okubeerawo tetulina kumenya amateeka ekyennaku tetukyali mu mbeera eyo. So kyovola tubadde tubagamba tulwana okumakinga sure gavumenti ya Museveni egwa kati Museveni singa ateekebwako embumbo kati singa ayitibwa mu kooti y'ensi yonna kati tuba tumunafuyiza kati era tugenda musuula kati nga tetunatuuka mu 2026 nene bwe tuba tutuuse mu 2026 tuba twagala protest vote. Protest vote ke kalulu aka ekyo mukintusize mu Uganda ekisooka ak'okuzoganya ekisemberayo ddala. I have been asked that Balaam asked for the list of political prisoners and missing persons. And after the list was provided, he asked us to write a document and append our signatures. What kind of nonsense is that? I think our friend Balaam should be schooled about how the law works. He seems to suggest that there is no rule of law. He seems to suggest that the courts are indeed impotent, as I'm saying, in fact, useless. He seems to suggest that Museveni is a king, that Museveni is the alpha and omega, which is nonsense, which is impossible. Museveni can't pretend that way. He can have, bootlickers and praise singers like Balaam. He can have 1,000 useful idiots like Namboze said. Like Honorable Namboze say, but that won't change the fact that Uganda is a constitutional republic and we must all be equal before and under the law. What Balaam is saying, Norbert Mao said when he was just appointed minister. Where is Norbert Mao? He's also sour graping now, he's also complaining now. Balaam will be all right. Let him eat his food. Let him put on his suits or t-shirts, for that matter. But he should know that he's not the first to be used by Museveni. Mwami Balaam yakusaba olukalala lw'abantu baffe abawambibwa ababuzibwawo n'ababali mu makomera awatali musango. Newankubadde lisiti eyo yali yatwalibwa dda mu parliament. Lisiti eyo era yamuweebwa. Kakati ali mu kusaba kiwandiiko nga kiriko omukono gwange n'ogw'abakulembeze bannange. Naye ndi mu kwebuuza nti bwewuusa bwa tayipu ki Balaam bw'agamba. Kyagamba ye ekyo kankireke kankyesirikire. Naye njagala mwami Balaam amanye nti si yasoose. Norbert Mao nga bakamu omulimu nga bamuwadde obwa minisita ebyo bye yasookeramu, naye kati simanyi kyali mu kugamba ggwanga ssaawa zino. Mwami Balaam alinga agamba nti ekooti tezirina mugaso n'ebitongole ebikwatibwako ku nsonga eyo tebirina mugaso, nti omuntu bw'aba ng'azizza omusango nga bwe bagamba nti azizza omusango, olina agenda wa minisita wa Museveni w'abaana n'abavubuka n'omusaba, ye n'agenda ewa Museveni n'afukamira, Museveni n'agira nti bamute. Museveni si ge mateeka, Museveni si ye Katonda. Tulina amateeka wano newankubadde bakitiibwa, ne tumanyi nti gye bujja ne mwami Balaam ajja kumanya nti gwadiringa naye nakyemalira, atakyalina buswavu, atakyaswala wabula nga aswaza buswaza. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo okumpuliza olunaku lwaleero, mbagaliza olunaku olungi. Thank you so much for coming and have a nice Good.